Yes, sir. Opo, opo. Kamusta po? Opo. Classmate yung mga doctor who took care of my mother. Okay, sir. Prestige. Opo. Nagbibideo lang. Ganda kasi nung setup, boss. Ganda. Ikaw lang ba? Your wife's not here? Wala po. Actually, nandun na po sila sa Thailand. Hindi na tuloy yung movie natin. Oh, yes, ma'am. Oo nga. Can you take a picture pa sa... Opo, opo. Can you take a picture pa? Kasi yun. Hindi ako mahinga. Abya, siya. O, ikaw na lang hindi ako marunong. O, sige. Bawal ang tatlo. Kailangan 1, 2, 10. Okay. Thank you po. Ikot lang po ako, balik po ako. Opo. Waalaikumsalam. Opo. Kamusta po? Opo. I don't know if you remember, pero a long time ago, umikot tayo ng Mindanao, visiting relatives of yours and baka 90s pa yun. Opo. Opo, opo. I'm the son of Amina pala. Yes, sir. Kayo Si Auntie mo, katabi niyo. Hindi, okay na. Ikaw na. Chance mo na. Chance mo na. Okay. Thank you, Senator. Si ano na ba to? Brother, long time no see. Kamusta ka na? I'm fine. I'm diabetic. Long. Losing weight. Ako rin, nagmataas na yung sugar ko eh. Nag-ano din ako eh. Nag-diet din ako. Alaikum salam. Tawi-tawi itong mga to. So, taking advantage. O, picture na, bilis, please. Senator Muhammad. Shukran. Picture mo kayo. Ramadan Mubarak. Pa-picture pa daw kami. Picture kayo? Oo, sige. Kayo. O, sige. Oo natin rin po sa bando. Mo, ikaw ka mo. Dalawa ho. Sige pa. Ay, gusto. Hindi, agad. Okay, 1, 2. Oh, tayo nila, magkalim, tips. Wait, ako pwede. May isa-isa. Kamay. Isa na po isa kayo. Yan, lahat. Yes, bakit? Okay, opo. Yan. Yun, thank you. Thank you po, sir. Mamaya, solo. Opo. Selfie tayo. Ngayon na, gusto mo? Yun, no? Katapos kami ha. Opo. Selfie tayo. Mag-selfie pa sila. Sige, mag-selfie. Sir. Good afternoon, everyone. We'd like to invite you all to take your seats. We are about to get started. Ay, sige, go. Saka din. Sige po. Thank you po. Sige, mag-umpisa na kami. Last na ha. Sige na. Okay. Michael. Thank you po. Sige mo. Senator, youngest po nila, Senator. Opo. Kasama tayo nung nag-kampanya with Senator. Opo. Sa banta yun, no, di ba? Opo. Okay, ganun. O, kailan ang kasal natin? Andiyan na yung mga imam. Maganda ka na.
Assalamualaikum. Long time no see, boss. Yeah. Oo nga. Opo. Sa Blue Moose ako ngayon. Opo. Kari-kari ka rin. Kayo po ang nag-ano doon? Nag-aayos kayo? Administrator, oo. Sir, picture Nakapunta rin yung Opo. asawa mo si Marel. Opo, opo, opo. Sabi ko, papuntahin mo si Kwan. Kumusta? Oh shit. Assalamualaikum. Opo. Nagpunta ka, nakita na tayo doon. Opo. At saka si Kwan, si Ustad Abdul Baki. Opo. Sabi mo kay Robin. Ito pa ta. Good afternoon, everyone. Our program is about to start. Please take your seats. Yung pagkamatay ni, sabi Opo. ko kay Marel, puntahin mo dito siya. Opo, opo. Punta ka ron. Attention, please. Our program is about to start. Salam, everyone. Thank you po. Kawawa naman yung mga hindi nakapagpa-picture. Women's Day. Welcome to our party to celebrate the life of our grandmother, Santa Nina Tila Rasul. We are your MCs for this evening, both grandchildren of Senator Santa Nina Rasul. I am Amina, the daughter of Anderson. I am Abdul, the son of Fatima Nakabenta Rasul. po sa inyo na hindi ako dadating. Muslims around the world are fasting, observing Ramadan. Ramadan Kareem, everyone. Let's get started as we need to break the fast at sundown. Sa 20 pa, alis po. May we request Ustad Muammar Adam to lead the invocation. Ustads, can you lead us in our prayer? Ustad Adam? Ustad Adam? Okay. Oh, wait. Yeah, we have to be a little timely tonight in order to make sure we make it in time for the breaking of the fast. Yes. Our brothers and sisters in Islam are having their fasting season right now, so. The imam is in the prayer room. Yeah. The prayer room. You want to introduce the things that you've done? Yeah, we'd like to share that a lot of the things you see in this room actually belong to our grandmother, including the most important part of the decoration, the photos of my grandmother during her life. Oh, here's the Imam, Ustad Muammar Adam. May we invite you please to the front. Nakalabas. Kuya. Kuya ka rin pa? Salamat, kuya.